not good in reading on stage. I usually avoid to do, but in honor of myself and to be grateful to you for inviting here. And also I carry poetic legacy in me. It's my kind of surrender to the spirit of words and poetry. And the important name is Dylan Thomas. And I read his poem in my student life. And later on, I am passing my time or making my time in words, and I truly envy him. And Dylan Thomas, and I wrote the poem 5 years before, and it is translated into English and Swedish. And originally I wrote it in my mother language, Bengali. And I'm trying to read it in my colonial English tone. You may follow it or not, but anyway, Dominic will be in your help. Dylan Thomas. Let me ask you, how could you manage all those topsy-turvy in you, surge in mind, new words after words, with rhythm and rhymes, holding release of alliteration from your emotions and overflowing words, the ties between exposure and words, solidarity of metaphors as if grounding on a mother's lap, a child playing with toys like word, emotion, feeling, metaphor, simile, image, music, pains and pleasures, one after another, losing or gaining, missing or contradicting, expressing in your words from your mind, spontaneously, simply making your choice, holding the end of your mother's sari, and jumping, moving, surrounding your mother. How could you do? How one could do? Giving such a blessing in you, making you the Jesus, in telling the truth, finding the beauties, expressing the love, time, longing to listen, the voice, going on the way to church, from the pub to the church, from bohemians to the priests, feeding of drunk in the music of words, the sounds of romance among your words, lines. After lines, tears from many eyes, smiles from many faces, from many minds, from many hearts. Witnessing all these, a reader getting lost, asking you about the blessing of making words in poetry, finding you the master in the craft in weaving your poetry. Where did you find the dynamic in words for breaking, building, and rebuilding? One reader from this time knowing only a dynamic invented by Alfred Nobel. Now I see you, the other one, with same discovery for breaking the stones in hearts, for making homes for minds, making me a fool, making me envious at your power of imagination. I am not capable to praise you and to talk about you. Many will make many big words about you. Let them do. Let be me free from you. I envy you. I am very helpless. I am very alone. Excuse me. I am very afraid of your word dynamic in my empty ambition of telling my mind in words. Finishing your dreams, fulfilling your dreams, enjoying your freedoms, celebrating your imaginations, becoming the king of words and alliteration image, and simile, metaphor, and rhymes all on a sudden,
Without giving any notice, you ended your part, disappeared from the scene, making your way towards a world from where you came. Our world was looking at you with many foolish eyes in a very tragic time, finding you very clever and self-loving indeed. You departed untimely. Was it urgent for you to depart? Many stupid readers like me, missing your presence, missing your way of making dynamites and the sounds of breaking stones in hearts and building homes in minds, despite being envious at your powers in telling and making. Was it urgent for God to recall you to his heaven? Was there any desert of poetry? Were the people in heaven hungry for your poetry? Who knows? Who can tell the tales, will you? Your whales cries for you. You departed untimely. How is life there, Dylan Thomas? I, along with Dominic, we have an ongoing translation project or workshop. And translation is a kind of work to develop a writer's own writing process. That is one ambition to work with Dominic. And I find him my friend, brother, and teacher, mentor. So many things could be said about him. And since I belong to Wales for many regions, landscape, colonial past, and the colonial pains and pleasures, and truly not pleasures, but to be positive, we got a lesson from the colony, how harsh and how uprooting approach could come from humanity to human beings. So it is a lesson, it's a good thing. So even for a writer, for a human being, a prison is also a chance. In that way, colonial bad lesson or colonial painful experience for about 200 years was also a kind of chance in life. That is the positive way to recognize our common past, Dominic. And it is also a realization I could learn from Dominic. Thank you. And the one poem is I myself also dedicate my time to writing for children. This kind of poem, a poetry is a child's perspective. মানুষগুলো বোবা হয়েছিল, মানুষগুলো না খেয়েছিল, তারা পথ ভুলেছিল, মানুষগুলো কালো ছিল, মানুষগুলো সাদা ছিল, কালো সাদায় ভাগ হয়েছিল, মানুষগুলো কেমন যেন ছিল, মানুষগুলো এমন কেন ছিল, মানুষগুলো উঠতে ভুলেছিল, মানুষগুলো হাসতে ভুলেছিল, মানুষগুলো কাঁদতে ভুলেছিল, মানুষগুলো খেলতে ভুলেছিল, মানুষগুলো পাখি বলেছিল, মানুষগুলো গাছ বলেছিল। আমি রং পেন্সিলে মানুষ এঁকেছিলাম, পাখি মানুষ, গাছ মানুষ, মানুষ মানুষ। বাবা বলেছিল বড় হও মা, পৃথিবী একদিন বদলে যাবে, তোমার ছবির মতো হবে। আমার বাবা কালো ছিল, বাবাকে পুলিশ ধরেছিল, বাবাকে পুলিশ মেরেছিল, বাবা খুব ব্যথা পেয়েছিল। বাবা বলেছিল আই কান্ট ব্রিথ। ওই কথা শুনে মানুষের মুখে কথা ফুটলো, বাবার ছবির হাতে মানুষ বের হয়ে এলো, বাবা পৃথিবীকে বদলে দিল। জিয়ান আমার নাম, জর্জ ফ্লয়েড আমার বাবা, সবাইকে দেখি, বাবাকে দেখি না যে। People turned dumb, they were unfed, they were lost. They looked black and they looked white, divided, of course. The people looked strange, but why were they like this? They had forgotten to fly, forgotten to laugh, to play, and to cry. They had also forgotten the birds and the trees. I drew figures in color,
Birdman, Tree Man, Human Man. Father said, Mama, grow up. One day, the world will learn from your images. But my father was black, caught by the police, a grip giving pain. He said, I can't breathe. After hearing this, the people learned to speak. People came out holding drawings of my father. My father changed the world. My name is Gianna. My father, George Floyd. I see you, but I can't see my father. নিয়ে গেল তারে স্ট্যাচু অফ লিবার্টি নগরে, জীবনের বাতাস কেড়ে সৌধ কি ভেঙে পড়ে। কালো তাহার ঘাড়ে কোন করুণা হাঁটু চাপা মারে, প্রাণপণে সে তবে বলতে পারে আই কান্ট ব্রিথ। জীবিতের মৃতের কুমুট এই পরিবেশে, দেয়ালে মুখ ফুটে মানুষে দম আটকে আসে, জানের আওয়াজ তার মুখ দিয়ে বেরোয়, দুনিয়ার আদমির মনোকষ্টে তার বাজে, জমিনের তলায় ছড়ানো ছিটানো অতিনাশা ভোমা, জানি না কি অসন্তোষে কালে হাটে মাঠে ঘাটে, মানুষের তল্লাটে কখন কোন ভোমা ফাটে। বোবা থাকা আদমির প্রতিবাদী ভাষা ফুটে, প্রাসাদের বাইরে জনতা সমাবেশ করে, দেশে দেশে চিৎকারে আদমির কষ্ট ধরা পড়ে, মানুষের মুখে তার নাম, হাতে তার ছবি, তা দেখে অন্দরে কুমির বাংকারে ঢুকে পড়ে। He was taken in the city of liberty. Free airflow was trapped. Do we know if then the palace collapsed? What is the virus? Knee on black neck, his only resistance to say, I can't breathe. In this era, stuck between the living and the dead, walls speak for silent, suffocating men. His voice, the soul sound of a million's shared pain. Mines are planted beneath playground and port. Who knows when this tension will blast, when the voiceless will sing their protest song. The masses gather, share his face, share his name. Across lands he is finally released, a common scream of pain, and the crocodile slinks to his palace in shame. Thank you very much, Anisur. So I'll read in Bengali, and it is a privilege. Nobody hopefully could follow anything. So I have a chance to make whatever I would like to do. So just playing game, being drunk. Yeah, but I will try to be honest to the normal music of words. And in the morning, we are trying to discuss with Dominic. So every poet is the last poet. And Chutiya Nagorik. আরাম খোয়ার ভয়ে ঘুম যে আর আসে না, খোপের ভেতরে কুকুর পাখি আটকা পড়ে, ক্ষুধার জ্বালায় তাহাদের করুণ আর্তনাদ নাগরিক মহানদের কানে যে পৌঁছে না, জিডিপি তাড়িত মুনাফা পীড়িত এমন কি বাত, নাগরিকের হাহাকার হালখাতা হলো না। থমথমে দুপুরে খিচুড়ির বাক্সে পাবার পরে শিশুটি কুকুরকে খাওয়ায় যে বড় মায়া করে। পথে পথে শিশু দিন দিন বড় হয়ে ওঠে, জন্ম থেকে আকালের পাঠ শিখেছে পথ শিশু, জিডিবি উদরে পোড়া চুতিয়া নাগরিকদের পরে হাতে কলমে আক্কেল দেয় নতুন যিশু। The fallen civilization. I cannot sleep for fear in my dreams privilege will slip.
be replaced by the corridors of dogs and birds caged, whose cries of hunger fall on the deaf ears of the rich. What great minds are possessed by GDP and great profit? The manic cries of businessmen, where are our new ledgers, echo loud. But in the silent noon, a boy shares his hotchpotch with a street dog. This uncivilized street boy is fed only by need, but sees a fallen civilization of commerce, belly swollen with GPD greed. The boy child is growing. From the crisis, a savior. Listen to his lesson. Please come to your senses. তারা কোনো অতিমারি ভাইরাস না। করোনার ভয়ে দুনিয়া থমকে যায়, জীবনে ভরকে যায়। গর্ভবন্দি মানুষ মালিকের ডাকে কাক ভরে ঘর থেকে বেরিয়ে ঠাসাঠাসি করে ফেরি করে নদী পার হয়ে তাহারা হাঁটেন 10, 20, 30 ঘন্টায় রাতের গভীরে নগরে পৌঁছান। বেতনের আশা করে তাহাদের কাজে ফেরা, বেতন মেলেনি, কারখানা খোলেনি, গাড়িও চলেনি, করোনার তারা হাত খালি। মালিকের ইচ্ছে বাড়ি যাও, মালিকের মর্জি ফিরে এসো বলি। বড় নির্দয়ে খেলা, রুজি হারাবার ভয়, মরকে খরগ, শ্মশানের আগুনেও আলু পোড়া, খেতে কত মজা মুনাফায়, পৌঁছাতে না পারলে চাকরি থাকবে না, দোকানে বকেয়া, বাড়ি ভাড়া আগুনে পুড়বে, তাহারা ভাতে মরবে, পথেও মরবে। ছড়ানো মৃত্যু পরোয়ানা তাহাদের হাতে হাতে, পথে পথে। এই ভয়ঙ্কর পরোয়ানা যারা তাহাদের হাতে দিয়েছেন, তারা কোনো অতিমারি ভাইরাস না। তারা আপনার আমার মতো হাঁচি হলেই প্যালপিটেশন, খুক খুক কাশি হলেই ডাক্তার ডাকা, আত্মারাম খাঁচা ছাড়া মানুষ, ভয় আর লজ্জাটা ওখানে। In a world stilled by the threat of corona, a master's call rattles in nervous villages. People crushed on ferries and rushed on foot, 30 hours of travel to a darkened city's command. Weary but hopeful for salary, they have failed. Factories sealed, transport halted, only fear in their hearts, no penny in their hand. Their master's heartless game, stranded between toil and home, a way of life stolen, punishment in the dead world. What fun for the profiteers to fry potatoes on pyres. Work cannot be reached, debt growing with grocers. As a home is threatened, they die in hunger and fire. Death orders litter paths and settle in palms. Who delivers these orders without care or shame? Not the virus, but the acts of those like you and like me. One sneeze creates panic, one cough attracts a doctor. These soulless human beings. This is my fear and disgrace. পাড়াপড়শি নিয়ে বাস, সেই পড়শির দেখা নাই আজ। পড়শির দেয়ালে গাছের শাখা গিয়ে পড়ে যেই তেমনই সে। বিরক্তি আজ ঝাড়ে না, ছুতে সে আসে না। বাড়ির কি রং দেব, পরামর্শ চাই, ছবি আঁকিয়ে পড়শি কোথায়। মানুষের দেখা নাই, আছে লনলি ক্রাউড, সবাই নিজের ঘরে একা। যে জনপ্রবাহ বয়ে যায়, সে কাউকে জানে না, চেনে না, হাই হেলো তারা বলে না। মুখোশ পরায় মানুষের মুখের দেখা মেলে না আজ। দরজায় কারো টোকা পড়ে না, চুপচাপ বসে কোটি কোটি মানুষ। স্বজনেরা আছে নাই, ভিতরে ভিতরে সবে বড় একা। বাইরে সবার করোনার ভয়, নিঃসঙ্গ ও অন্তরীণ। আছে বই কেনার ধার করে আনা, মুঠোফোন কম্পিউটার, বেতার ও টিভি সব, আছে খাবার দানাপানি কত কি। তবু কত অসুখী, নিজের কাছে চির অচেনা সে। যারা চুলা জ্বলে না, খাবার মেলে না, সেও তবে একাকী। সেও কি চারপাশে মানুষ দেখে নাকি লনলি অমানুষ। In this once chatty quarter of my neighborhood, now hidden, overgrown branches unhindered reach over fences. No complaints,
no tidy up gardening requests, but no friendly advice about wallpaper, curtains, DIY. Familiar figures invisible, only this lonely crowd that rushes through streets to be home alone. No greetings are uttered, no smiles of recognition. Masked features make strangers of eyes left unknown. No knocks on doors as millions sit in silence. Friends and family and memories. Inside, we're alone. Outside lives a virus. Fear drives quarantine, isolation. He has books bought and borrowed and his cell phone, food, drink, and a TV, yet this man is still alone. No food to be cooked at home by another. He is also alone. Does he see human beings or just the lonely crowd? You might have known who told that truth. Night ends, day begins, not sure light will be seen. The child will pull its father from the point of guns. Soldiers push the father, push the child with their boot, threaten to shoot. Day turns to night's dark. Where is the town? Where is the home? Night ends, day ends. Current, light, and switch or work. Does dark disappear? Trying to hide words from minds, try to have fun in tunes and songs. Bloodshed in the heart never stops. Night ends, day begins. Town's bowels not being sure, in this town, in this home, that light will appear. Not knowing that a truth from Wales, made by a folk bowl, becomes truth in Tronos. But how? And why? How occupying soldiers can be sure, throwing all lights from the world towards the storehouse of guns and bombs. The harsh world painted dark on the eyes of fathers, mothers, and children in war, who saw the light as the checkpost on the border of day and night. Night ends, day begins. Light appears in Wales when dark cloud becomes heaviest in Tronos. Look in the eyes of Michelle, Bengt, Anthony, Colum, Dominic, and Tashani. Water drops on cheeks. Natalie returns. Night begins in Tronos. Natalie returns. Day begins in Wales. That's why I say a guru becomes the master. How could he see the image of today that many years ago? Night ends. Day begins. Light never appears. You, the guru, enjoying it as your fun. Dylan Thomas. ভুল ঠিকানার খামে ধরনীর বুকে আঘাতের পর বাদ বিবাদ ভেঙে চুরমার কত প্রাণ ঝরে কত প্রাণ কাড়ে দেশ ধর্ম জাতিবর্ণ আর ভাষার লড়াই থামে তবু লোভের বড়াই কমে আগে পরে সভ্যতা ভেঙে খার খার বলি ইতিহাসের পড়া আমল সব অহংকারে ভরা আমাদের চেতন হয় আত্মার উন্নতি জানে মস্কো বেইজিং নিউ ইয়র্ক লন্ডন ধর্মের ভাগ বিভেদ বর্ণের দেমাগ কমে এ মরকে দেশকাল মসজিদ মন্দির গির্জায় কত টাকা ঢালে মরলের গারলের দানবী ত্রাসে ডলার কত খসে ওসবের কারাকারি পেছনে ঠেলা তাহাদের জন্যে খরচ হলে তাহাদের জীবনের যাপনটা বুঝে পেলে বন্ধ হতো স্বর্গ নরক ডুবে যেত মহামারী আর কত প্রশ্ন জমে উত্তর যে মহানের ভুল ঠিকানার খামে মহান বটে পারেন তিনি করেন ঘোষণা ইস্তেহার পাকসার সাদবাদ জমিন করোনা বরবাদ তালি ঘটি ফাটি থালি. After these attacks on the arts, chaos, things fall apart. How many lives lost? How many lives stolen in the name of race or religion, language or nation? Does the arrogance and greed ever get less? Sooner or later, a civilization will collapse before history's lesson is learned.
The legacy of conceit is of damage and ruin. Will we still not wake up? To purify the soul, will Moscow, Beijing, New York, London not try? Does even bigotry of race and religion, even in a pandemic, not fade? How much money is spent on mosques, temples, and churches? What is the cost of the stupidity of nations, devils, and tyrants? Just a fraction of this money could be spent on those who suffer. If we spend to give them life, would that be so bad? Would heaven and hell be sunk? How much more of this pandemic must there be? Heaps of inquiries. The answers exist in the envelope sent to the leaders, but to the wrong address. Great indeed. He could deliver the manifesto. In the Paksar Zamin Sadbad is from the Pakistan national anthem. The meaning is, let the land be purified. And the last phrase is Khuti Phati Thala. It means to celebrate something or to avoid the like devil. In the Indian subcontinent, we used to like the plate and the glasses. So it's making sound. The Khuti Phati Thala. So Goti Batitala Tali is the sound of the plates and glasses crashing. Tak tak. তাহাদের কথা তাহারা ফুটপাতে ঘর করে বছরের পর বছর ধরে সংক্রমণ ঠেকাতে ঘর হারা তাহারা ঘরের তালাশ করে আতঙ্কিত ছিন্নমূল তাহাদের স্রোত এই দেশে ওই দেশে দুনিয়া বিস্তর মন্বন্তর দেশভাগ সর্বকাল খরা প্লাবনে আশ্রয় অন্য খোঁজ করে ঘর ছাড়া তাহারা বিবিধ কারণে পুলিশের লাঠি হজম করা শিখে তাহারা গ্রাম হতে শহরে দেশ হতে দেশে তাহারা মুরব্বীদের মাইকিং তালিম করে তাহারা যে ঘর ছাড়ে তাহাদের পোলাপানে না খেয়ে মরে জমিনের পথে পথে অগণন তাহাদের দমের মিছিলে তাহারা ঘরে ফিরবার চেষ্টা করে কি বিপদ তাহাদের কাজ কাড়ে গ্রাসাচ্ছাদন উপায় কাড়ে দণ্ডমুণ্ড কর্তা দেশ দুনিয়ায় লকডাউন ঘরবন্দি জারি করে তাহারা যে এক লহমায় ছোটে হাজারে হাজারে যেভাবে সম্ভব এবং সম্ভব নহে শত শত মাইল পাড়ি দিয়ে তাহারা ঘরে ফিরবার চেষ্টা করে পথে অনেক তাহারা মারা পড়ে ধকল বেদি অনাহারে তাহাদের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা করোনার খবরকে পেছনে ঠেলে দিতে পারে তাহারা অনেকে চাকরি নোটের ভয়ে ভয়ে উপরে আকাশে নিচের ফুটপাত আশেপাশে মুরব্বী পুলিশ মরে মরে তাহারা কি আজ বাঁচার মহাকাব্য রচনা করে ভাত যদি না পাই বাহে কি করমু পানি খেয়ে থাকমু বাহে Their stories. Find their homes on the streets, they, year after year. How to avoid infection, they. No luxury of quarantine. An exodus in fear, they. Rootless in this land and many. Famine and flood, drought in a world so divided. Search for food and any shelter, they. Disconnected, displaced, and resigned to baton and beating, police give directions from village to city. In many countries led, they, by loud hailers of leaders, abandoning their homes, they, where children die of starvation, on every crowded path to survival on earth, they are countless. They try to return home. Dangerous times steal their work. Their way of life has been taken by those in power. Suddenly, a stay-at-home order, a lockdown. Millions take the same path. How can they? How can they not? On this path, hundreds on foot, they try to return home. On their journey, many die of disease and of hunger. Their pathetic story defeats the news of coronavirus. On a footpath under the sky, so many jobs and dignity threatened. On this footpath under the sky, herded and steered by the police nearby, they compose the epic of survival in their deaths. How could we survive if we do not have food? Could we live on water?
Tack så mycket. Diolch yn fawr iawn. Thank you very much, Anisur. It was beautiful. My greetings to Anisur. And I was initially planning to read a poem on Corona because I have a bad cold, and okay, let's leave that. But I'm okay, but still. So I heard all of his poems, and I thought maybe I'll read something in Hindi and a quick translation. So if you allow me, I'll quickly read the Hindi version and then the English one, just for the sound of it. It's about a rainy day. You'll hear the English one. झपसी महतों की चाय दुकान में बारिश का दिन, बारिश के दिन की अलग अलग खिड़कियां थी सबकी, अलग अलग थे झरोखे, एक एक इंच पानी के घटने पड़ने में अटके थे प्राण, शहर डूब गया होगा सबका सही था अनुमान, बजाकर घंटियां फोन की लोगों ने कर ली तहकीकात, लाइन चलती थी फोन बजते थे, इतना था इत्मीनान, दुकानें बंद थी बारिश के दूसरे दिन, बस झपसी महतों की चाय दुकान पर जमा थे मोहल्ले भर के लोग, बकरियां कुत्ते विरोधी खेमे पोस रहे थे नगर निगम को, और वो कुछ लोग घरों में बैठे याद कर रहे थे पहले की खाली जगह, मोहल्ले के नए पुराने मकानों का इतिहास बनने की तिथियां, और काफी बहस के बाद पहुंच गए थे अतीत में, जलकुंभी से भरे कुछ तालाबों पर जिसके फूल अब कभी नहीं दिखते थे, उन्होंने याद कर लिया था कि कहाँ थे वे तालाब जिन्हें भर कर बने थे घर, पुराने घरों के बगल में जिनकी सीढ़ियों पर लपलपा रहा था पानी, चढ़ गया था अंकुर भर फिर से बाद शाम की बारिश के, ऊंचा ऊंचा होता जाता था शहर, नीची नीची होती जाती थी जिंदगी उसकी, कितने किस्से थे बारिश की शाम के, पुराने बाशिंदे उन्हें उड़ा रहे थे हवा में, बसे और उजड़े घरों की कहानी, जिंदा मुर्दा लोग थे, और झपसी महतों की फूस की चाय दुकान में टपकता पानी सुलगा रहा था मिट्टी के चूल्हे की आग. And now the English version. It's called A Rainy Day in Jhapsi Mehto's Tea Stall. Jhapsi Mehto is a name, a proper name of the owner of this tea stall. Everybody had a separate window for the rainy day. Different viewpoints, thoughts, entire life, all stuck in the rising, falling water levels. An inch higher could kill. The town must have drowned, submerged. Guest people sitting at home. They rang each other's phone, asked about and around, thankful at least that connection worked. The shops were all closed on the second day of heavy rains, only at the tea stall of Chapsi Mehto. Many gathered from the neighborhood, goats, dogs, people with opposing political views, critiquing, lamenting a dysfunctional municipality. Some remained confined to their homes, remembering the open spaces that existed earlier, histories of the old and new houses, the years they were built in, and after a lot of debate had reached some distant time in the past, near those ponds covered with jalkumbhi, the flowers of which one rarely saw these days. But they had carefully relocated the exact spots where the ponds had existed, which had been filled for these homes to be built, beside the old homes, on the steps of which water played hide and seek, rose up and down, threatening to get in, knocking ferociously, had climbed an inch or the length of a finger, once again after the evening rain. The town seemed to get tall and above and taller than the lives of its people. The town towered over its inhabitants. Oh, how many stories! How many stories did this rainy evening have, and most people knew them all, new and old, talking about them. They set the stories afloat, so many stories of lives well settled or uprooted. There were dead people around with alive and inside the thatched hut of Chapsi Meto.
the dripping water strengthened the flame of the clay oven. Thank you. As it goes, it's called Sense Memory. Displaced and fragmented, a permafrost thought from one to the next scurries through senses, lost in hues that cast forth lines, hoping to catch the word for a land, an ocean, and the sculpted alike. The blue hour with its familiar scent and temperature, although intangible and inaccessible, manages to caress, bringing with it a sweet, melodious melancholy, imputative dichotomies searching to belong. Olfactory soliloquies simmer a sense of place, disembogue from an invisible source, faceless. Did it hurt? What depth was the lake of loss? How plush was the blush of belonging somewhere? The topographer, with only a language of dementia left, introspects positions and forms, unrelated, unrelenting, unable to reach engagement with vitreous realities. They remain haunted by familiar but obscured terrain. Thank you. Okay, and the great Mr. Steve Tyrone, out of the shredder's mouth. It's called Reach Out, and he explained it. He says, I quote, "I wrote this poem while suffering with COVID. I got so bored with the fake news and the lies that governments spread to cause fear in people's hearts. We have the power to switch that voodoo TV off and say, fuck you, Westminster, and the BBC, you crippling ideologists." And here is his poem, Reach Out. Many voice one world, billions of lives touched by the ripple of negativity. Words are strong, words are wise, only if they mean the truth and not full of lies. Fake news spreads hatred across the globe. We are being brainwashed in believable there is hope. Write with loving ink on caressed paper. Fill the gaps with positive language. Sound and rhythm vibrate across the land, touching the hearts of beautiful souls. People are born to love this earth. Why do we still destroy it? Our minds have been invaded. Control is the enemy. Reach out to your brothers and sisters with words of encouragement. One life, many sentences. Use them wisely. Thank you, Mr.